Our next topic is functions. Already we heard the name functions in previous chapters. We used so many built-in functions in previous chapters, right? Here in this chapter we are going to discuss about functions in detail. What is functions? What are the type of functions? Okay. Function is a derived data type in C. That means we can use them like any other variables in C programs. Function is a derived data type. Why it is known as derived data type? Like any other variables in C, we can use functions. Before using variables, we need to declare the variables. Okay. Likewise, before using functions, we need to declare functions. So, function is also known as derived data type. What is a function? A function is a group of statements that together perform a task. Statements, statements. Statements is instructions. A group of statements combined to perform a task is known as function. Group of statements combined to perform a particular task is known as functions. Every C program has at least one function, right? Which is main. Already we see that in so many programs, or the starting of the program, starting of the C program is main. That main is a function. Every C program need at least one function, that is main function. Okay. Type of functions. Functions can be classified into two categories. Okay, function is mainly classified into two categories. The first one is library function, that is built-in function, and the second one is user-defined functions. Example for library functions are printf, scanners, sqrt, strcat, etc. The best example for user-defined function is main. What is the difference between library functions and user-defined functions? Library functions are not required to be written by us. The library functions are already defined, already written in C library. We need to call the function in our program, library or built-in functions, right? I think you know that. Then what is user-defined? User-defined functions has to be developed by the user at the time of writing a program. User-defined functions are written by the user. Need for user-defined functions. Why we need user-defined functions? നമുക്ക് already built-in functions available ആണ്, but why? What are the need of user-defined functions? Then first need is, if a program is divided into functional parts, then each part may be independently coded and later combined into a single unit. Okay. ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ലേ, ആ പ്രോഗ്രാമിനെ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ മൊഡ്യൂളാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഓരോ സ്മോൾ മൊഡ്യൂളും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ഓരോ സ്മോൾ മൊഡ്യൂളിൽ ഒരാൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സ്മോൾ മൊഡ്യൂളിനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ആ സ്മോൾ മൊഡ്യൂൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുക, വർക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്മോൾ മൊഡ്യൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ റിസൾട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെറിയ ചെറിയ സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ്, ദ ടൈം ഓഫ് ഡിവൈഡിങ് ദ സബ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഈച്ച് സബ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ. Then other need is, it is easy to understand, debug and test. Functions are very easy to understand and to debug and to test. The next, it makes your code reusable. You just have to call the function by its name to use it wherever required. Okay, reusable. The main need for user-defined function is reusable. For example, ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് കരുതുക.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ആ സെയിം ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സെയിം ടാസ്ക് തന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ കോഡ് വേറെ ഏതോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കോഡ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, റീയൂസബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, the next is elements of user-defined functions. What are the elements of user-defined functions? Function definition, function call, function declaration, or function prototype. These are the elements of user-defined functions. Okay, what are the elements of user-defined functions? Function definition, function call, function declaration, or function prototype. And then what is function definition? Function definition or implementation. It includes the following elements: function name, function type, list of parameters, local variable declaration, function statements, and a return statement. Return statement is optional. Okay, in some function definition, return statements are there. In some functions, return statements, there is no need of a return statement. Okay, about here you can see that function name, function type, list of parameters are known as function header. Function name, function type, list of parameters are known as function header. Local variable declarations, function statements, and a return statement is known as function body. General syntax for function definition. What are the main elements of user-defined functions? Function definition, function call, then function declaration or function prototype. Here function definition, syntax, general syntax for function definition. Function type is nothing but any data type: int, char, float, void, etc. Okay, then function name is like a variable name. You know, the rules and regulations for giving name for variables, same rules and regulations are followed for to give name for functions. And in the parentheses, comma separate list of parameter list, that is known as the arguments, parameter list. So function type, function name, parameter list is together called function header. Okay, this parameter list or arguments is known as the input data or input to this function. Input, they carry the parameter list carries the input values to this function. And in the curly bracket defines the starting of the function. Okay, opening curly bracket. Then after local variable declaration, executable statements, so many executable statements are there, and a return statement. Return statement is depends upon the function type. Okay, and this curly opening and closing curly braces is together known as function body. And next, function header. What is function header? Function type, function name, then parameter list. Okay, it consists of three parts: function type or return type, function name, formal parameter list. Semicolon is not used at the end of the function header. The general syntax നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. function header ഇത് അവസാനം നമ്മൾ സെമിക്കോളൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay, the function type specifies the type of value that the function is expected to return to the program calling the function. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻറ്റ് ആയിരിക്കും. ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഫ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, if the function is not returning anything, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, then we need to specify the return type as void. We specify void. The function name is any valid C identifier. Already I told you the function name is nothing but variable names, the rules and regulations given to variable names. Same rules and regulations are
need for giving a name to function. Then formal parameter list. The parameter list declares the variables that will receive the data sent by the calling program. They serve as input data to the function to carry out the specified task. The parameters are known as arguments. For example, ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റിൽ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫംഗ്ഷൻ നെയിം. ആൻഡ് ഇൻ ദ പാരന്തിസസ് കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് ഇൻറ്റ് എ ഇൻറ്റ് ബി ഇൻറ്റ് സി. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ. ദെൻ ദ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടാകാം, എക്സിക്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകാം, റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡറിൻ്റെ അകത്ത് പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ്, പാരന്തിസിസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻറ്റ് എ കോമ ഇൻറ്റ് ബി കോമ ഇൻറ്റ് സി. അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, 3 ഇൻറ്റീജർ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, void println void curly bracket started. This function neither receives any input values nor returns back any value. അത് പറയാൻ കാരണം, here the function type is void and the parameter ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ void ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, void എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഒന്നും ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല,